going on, everybody? This is Captain Hook Tree Climbing. Thanks again for tuning back into the videos. Hola, este es Captain Hook Tree Climbing. Aquí les traigo otro video, uno en español y en inglés. Espero que les guste. I'm bringing to you guys a English and Spanish version here, just so that I can kind of expand my audience. Lo hago para que pueda extender mis seguidores, y pues allí ven, es el chiste, ¿no? So thank you so much for tuning in as always, and just kind of want to tell you guys a little bit about the video. It's going to be a big old red oak tree, and it's dead, got hypoxylon canker, and we're just kind of bringing it down nice and easy. I'm also training all the guys on the ground all at the same time, so it's a lot of moving parts. Yeah. Entonces aquí en este video, este árbol es medio peligroso porque está seco, pero a la misma vez tiene un hongo que se llama hypoxylon canker, y pues a la misma vez también tengo que darle direcciones a los chalanes ahí abajo con la soga y todo. Y andan tomando dirección de arriba, pues ya saben, es un poco difícil, pero pues ahí andamos. Entonces ahí nos vemos a la próxima. See you guys next time. Oh, it's a beautiful day. Got no sun, overcast skies. Well, there's sun, just overcast. Nice. It's gonna be nice warm weather today. No manches, güey. No, man. Mira. Hazle un loop. Bro, can you show him? Yeah, I'll show him. Mira. Eduardo. Look. Hazlo así. A rato te enseño, man. Mira el yogi. Se resbaló sobre el lazo. Sí, en lo que lo jalaba se resbalaba. Man, qué día tan hermoso, man. No hay mucho sol, está despejado y pues bonito, ¿no? Vamos a tumbarnos este árbol. We're gonna take down this tree here. This tree's got hypoxylon canker. Este árbol tiene un hongo que se llama hypoxylon. Y pues ahí se ve como cicatrices. You could see it right there. It looks like scars. You can see it all around. Y se puede ver por todos los lugares. Hay mucho por aquí, pero todavía está fuerte. Tree's still strong. Hopefully it works out. Vamos a ver si funciona esta vez. Órale, sí. It works, man. It works. Entonces, aquí les va uno en inglés y en español. Here goes an English and a Spanish video. I'm gonna see if you guys like this. Voy a ver si les gustan estos videos, y pues sí. Déjenle like al video, se los agradecería. A ver, le voy a poner aquí una polea para hacerle más fácil de cortar. Vamos a ver si sí. Aquí nada más armando el plan. Just gonna start just in the planning stage still. Came up here with a good idea of what I wanted to do. So, me subí con una buena idea de lo que me gustaría hacer acá arriba, pues. Entonces, ahora sí, ya al éxito.
A ver si nos sale bien. See if we're successful, man. Ah, man, I don't need these guys to tie me a slip knot. Hey, Joe, yeah. When you send this rope back up, it's very important that you put a slip knot in it. Okay. Or else it'll slip out. You know what I mean? It's on a pulley right now. Okay. So there's no friction to keep it from running. Right. It'll just run all the way out until it falls to the ground. And then I'll have to come back here and put the rope back on and all that. You understand? Yeah. All right, so make sure that that you put a knot in here. Give me like this much rope right here, and then just make a loop like this and put the tail in through it. I see. And you just leave this loop here, and that's it. All right. So look, try it there. Yep, just 2 fingers, just hold it up. Yeah, and then twist it. Yeah, yep, and then put the loop through there. Exactly, that's exactly what I want you to do. Yep. And just one note real quick. One note, you're gonna be doing it with this side, okay? So make sure that whenever you go to pull this loop through here, it's on the side with the tail. Very important. Because if you pull the loop through with the side that's going up, like this, it's gonna hit the pulley here, it's gonna come undone and fall out. So you gotta make sure that you take the tail end and put the loop through. You see? You got it? A lot of information, man, but you'll get it. All right, it'll make sense when you're down there, all right? So remember, you hold like this, make a little circle, pull a loop through with the tail side, okay? That's it. Alright. Entonces nada más les estaba explicando allí que me le pongan un nudo, así como ahorita le expliqué. Pueden regresar el video para que lo vean, pero sí, para que luego no se me salga, no se me deshaga el punto aquí de descolgar, para que luego no tenga que regresarme a colocar el lazo de nuevo por la polea. A ver, ahora sí. All right, man, we are off. All right, ahora sí. Voy a quitar esta primero y luego voy a amarrarme esta y mandarla para allá. All right. Hey Joe, I'm gonna send you this one right here, and then you're gonna send me up a tagline. I'm gonna throw up a rope up there so you guys can pull. All right. Okay. All right, because I wanted to go that way. Eduardo, ve trae otro lazo para el jalón. Yeah,
Just send up that rope that Eduardo's bringing after this branch here, okay? On this same line here. Entonces que ahorita vamos a usar un jalón para esa rama larga ahí. A ver cómo la hacemos, man. Porque está cabrón. Está cabrón. Como que no quiero salirme en ella. Me da miedo. Chingado. Ah, ahí. Go ahead. Tie it on, bro. Right here? Yeah, I'm ready to go. You don't need to tie that on yet. Oh, okay. No, yeah. You're rigging right now. So when this comes down, afterwards, you'll send that up. All right. Okay. So hopefully this works here. A ver si funciona esto. It's a light branch, okay? Yeah, that looks good. Watch out. All right, tie on that rope to that end. Yep, tie that rope on. Swing it over to me. Take the slack out. Eduardo, esta soga naranja va a ser tuya. ¿La jalas? ¿Dónde la pongo? Tú la vas a jalar en esa dirección.
¿Ves ese árbol detrás de ti? Dale una vuelta. Dale una vuelta por detrás. Sí, y eso nada más te va a ayudar para que no le dé la vuelta para acá, para que no resorte para el otro lugar, para acá, ¿ves? Lo sigues jalando, ¿ok? Ahora, ahorita que lo corte, vamos a ver si funciona. Vamos a ver. A ver qué pedo ya. Disculpen mi español, no es el mejor. Ahora pues. Órale. Sí me gusta. Vamos a ponerle aquí bien, bien. Muy bien. Ahora sí. This is a big one, all right. Put a good, put a good wrap into this one. All right. Ahora sí. Nice and controlled. Everything. Ahora sí. Ahora sí. Listo. All right. Here goes. Hey, let this one run gracefully, okay? Nice and easy, but let it run. All right, it's heavy. De acá sale esa cuerda, ven, párate acá, ven, párate acá. De ahí sale esa naranja.